Bitterness criticism, the worst news journal in the internet. As always, we're gonna read some news from my from my Facebook. The first article is from the ancient Rome. It is in Spanish, so we're gonna read it in Spanish and comment in English. And it's like that. Oh, just a minute. Yeah, this is the news. Roma y sus esclavos. I guess this is interesting. I don't know. I don't know why. Let's just read it without explanation. Roma y sus esclavos. Por Andrés Conesa García. Roma y sus esclavos, por Andrés Conesa García, 2 de noviembre de 2020. This was 4 months ago, but it's not a news, it's an article. So it's anachronic. La esclavitud es sin atisbo de duda uno de los grandes pilares olvidados sobre los que se erigió la antigua Roma, aunque siempre se reconoce la labor de las poderosas legiones en su auge y poderío. Escaso es el tiempo dedicado a estos desafortunados. Cimiento indisoluble del sistema económico romano durante siglos, ayudaría a definir un imperio presente en la Europa, África y Asia, que circundaban el Mediterráneo, cuyos entresijos dinerarios girarían en torno a este estamento, convirtiéndolo de paso en toda una institución social por derecho propio. La concepción esclavista de aquel tiempo situaba a estos hombres y mujeres en el escalón más bajo de la sociedad, un estrato que carecía de los más simples derechos basado en la sumisión del servus, esclavo, al domine, señor. La obediencia de los primeros hacia los segundos era total, so pena de severos castigos, y como suele pasar en toda relación sujeta a la dependencia y la sumisión, la posesión y acumulación era sinónimo de poder y prestigio. Well, it's a long article explaining everything about slavery in ancient Rome, which is interesting because capitalism is just like ancient Rome. It's just like the ancient how to say ancient regime. As Thomas Piketty will say. Look, the next article I will read is gonna be this Swiss info. Don't CH. I don't know why CH. It's not Chile, but Chile is CL. Anyway, quantum technology. Look, Lula is alive now. Let's watch what's going on with Lula. People who made this is a program about people had picked the garbage to recycle.
So this is Lula is sending a program right now. Is alive. Anyway, we will read this now. Quantum technology enjoys first commercial successes. We're gonna read it in English and then we'll comment in Portuguese because of Lula da Silva. It's a coincidence. Because of Lula's coincidence, quantum technology enjoys fierce commercial successes. I don't know what is going on. This is Swissinfo. .ch. I don't know where is this ch from. Science. This is from Switzerland, I guess. Nicholas Gisin in the lab at the University of Geneva in 2013. The president of the New Swiss Quantum Commission is also co-founder of ID Quantic, which markets quantum systems for encrypting computers' messages. Quantum physics is moving out of the lab into the marketplace. Switzerland, a strong research in this field, doesn't want to miss out and is launching its own quantum initiative. For now, though, it will have to make to without Europe. February 13, 2023. This is a strange smell from the street, I guess. They are making something. It's like a generator. A generator smell. It's like a machine, burning machine. Like, anyway. February 13, 2023. Esto fue hace. Não. Isso foi. Essa notícia é de hoje. É de hoje agora mesmo. Yeah, look. I have a reaction from a friend. It's funny because this my friend is from. She lives in the States, the United States, and she shared some photo from Sioux, I guess, or could be Mapache people. I don't know. Look this. She likes to share lots of beautiful photos, I guess, and and I make fun of her, talk to her that she needed to get his green card, and so she's sharing something from native people from America too, and I get some ideas to her because she was doing like she was Sioux too, just to get his green card. But we should speak in Portuguese. Tommy, vamos. Eu deveria falar em português porque eu tô lendo em inglês, né? Então agora vai. Marc André Miseres, other languages, 10, I don't know why. Other languages. The United States, China, and the European Union are investing hundreds of millions in products that make use of the very special properties of the infinitely small. Switzerland is not lagging behind. Over the past 50 years, the Swiss National Science Foundation, SNSF, universities and the private sectors have committed nearly CHF 360 million of three national centers of competence in research, the last of which opened its doors in 2020. So what are the results?
According to the SN and SF, switch researchers have contributed to the demonstration of the superfluid nature of polarization condensates, have advanced the technology of quantum cascade lasers, and are working to develop reliable, fast, compact, and scalable spins cubics in silicon. If you didn't catch all of that, you are not alone. Quantum physics continues to be a closed world for ordinary citizens. Even professors who have devoted their careers to admit that even professors who have developed their careers to it admit that no one approaches this field without a fair degree of suffering, for the world of particles and atoms can only be understood through equations which defy the custom even of mathematicians. There's no way to form a mental picture of it. The mind just boggles, nor can it be explained by diagrams. Even 3D visualization does not help. Então tá falando que o que eu falo sempre nesse canal, né, que ninguém entende nada de física. Que até os professores que se dedicaram a esse assunto, ou seja, até os especialistas, não entendem muitas coisas. E aqui a notícia é sobre que eles conseguiram sucesso comercial. Então é uma notícia interessante porque, é como eu estava falando ontem, que isso aqui parece que não tem uma aplicação, né? Que parece que nunca vai se conseguir tirar proveito da tecnologia quantum e os materiais, como o grafeno, por exemplo, né? Que é muito difícil você manipulá-lo. Mas lá vai. Vou ler até o final, eu acho. Aqui tem outra notícia, eu acho. Quantum physics, the laws of absurd explained. When indefinitely small matter behaves in totally eccentric way, practical applications are now being explored. Yet quantum physics is anything but an abstract construct. It is nature that is bizarre, not the theory describing it. A theory that to 120 years of experience has done nothing to undermine. Now available in shops. Having emerged from the laboratories, quantum technology is enjoying its first commercial successes. In Geneva, the work done by physicist Nikola Tesla and his group in the field of quantum cryptography have built to a pioneering product that has become a world leader in its field. For 20 years, ED Quantic has been marketing reputedly unbreakable encryption systems, now to be joined by random number generators, as already found on some Samsung phones, and quantum sensors capable of measuring light to the nearest pixel or photon. Bom, ele tá falando que encontraram aplicações no celular Samsung e tal. Isso daqui, não sei o que é isso aqui. É uma key dispenser, não sei o que é isso. Bom, é isso, é uma notícia interessante. Talvez eu leia até o final depois sozinho, ou essa notícia por separado. Mas enfim, eu deveria ler agora sobre alguma coisa em português, né? Mas, quando aparecer alguma coisa assim do TV 247 eu leio. Só que eu não compartilhei nada em nenhuma notícia em português porque não sei. Eu não sei, preciso adicionar mais brasileiros. Então, mas por enquanto eu não tenho nada. Então tem um monte de lugar bonito e tal, ó. Esse aí é na Noruega.
Eu só não sei porque essa pedra nunca cai. Imagino que ela vai cair um dia, né? Acho que ela vai cair bem quando eu for lá. Eu vou pisar aí, eu vou embora com ela. E aí acabou minha aventura na Noruega. Vou ler outra em inglês e depois vamos comentar aí em não sei, acho que em espanhol. Vamos comentar uma em espanhol e depois vamos ler outra em espanhol, enfim. Essa notícia diz assim: Astronomers find the world's biggest natural diamond which weighs 10 billion trillion carats. Isso é uma medida de peso, né? Não entendi o que é carats. Não conhecia essa medida. Mas vamos ler essa notícia aqui. E vamos comentar em espanhol depois, porque tá na fila, né? Astronomers find the world's biggest natural diamond, which weighs 10 billion trillion carats. No sé lo que es carats. Bueno, esta noticia es de octubre del 2022. O sea, hace unos 6 meses, 3 meses o 5 meses. La escribió el administrador de The Ancient Zen. The universe's biggest diamond is not found on Earth. In reality, it is a star called BPM 37093 or V886 Centauri, which is a white dwarf. A white dwarf star is a dead or lost star. V886 Centauri is shaped like a diamond and floats in space. The core of the white dwarf star is thought to be a diamond with 10 quadrillion carats, lo que es mucho más, ¿no? No sé lo que es un carats, pero en fin. The star V886 Centauri is in the constellation Centaurus. It is 50 light years away from Earth. It is a bright light that flashes and pulses all the time. The pulsations were watches to find out what was inside the star. Most of the star is made up of carbon and oxygen, but scientists who studied the stars inside found that some of the carbon has turned into a huge diamond. Diamonds form as the white dwarf star cools down and its material crystallizes from the center outward. The star is about 4,000 kilometers across. Scientists say that more than 90% of the mass of V886 Centauri has already solidified. The name Lucy has given to the star V886 Centauri in honor to the Beatles' hit song Lucy in the Sky with Diamonds. Astronomers say it's the largest diamond in the universe and proof that the solar system has meant to be. In the universe and proof that the solar system has meant to be. Scientists say that after 5 billion years our sun could die and turn into a white dwarf star. It's likely that it will also change into a V886 Centauri that looks like a diamond. Bueno, dice que habló de dos estrellas, de dos estrellas que son diamantes, la verdad, que dice que nuestro sol cuando se muera se va a convertir en un diamante gigante. Una noticia que no le interesa a nadie. Que no le importa a nadie porque, en fin. Y ahora vamos a leer otra noticia en inglés que tampoco le importa a nadie. Este es un periódico que no le importa a nadie, son puras noticias que no le importan a nadie porque, mira, dicen que encontraron el pingüino más grande de la historia en Nueva Zelanda. Esto es como un matinal, ¿no? Estamos leyendo un matinal.
Noticias de mañana, de matinal. Mira, voy a aceptarlo. Aquí me van a llenar de... Y qué sé yo, en Instagram no me contestaron sobre... Mira. Listo. Ahora me van a llegar un montón de notificaciones. Firmé un... ¿Viste? Mira. Listo, firmé un contrato con el infierno, con el demonio. Me van a llenar de notificaciones. Esta noticia dice así. Incendio de nuevo. Se va a quemar todo. A 150 kilograms penguin that lived in New Zealand 55 million years ago is the new all-time heavyweight. 150 kilos. The penguin will have been as tall as an average human. Dice que el pingüino medía lo mismo que un ser humano. Imagine a penguin waddling towards you. Adorable, right? Who doesn't love penguins? Now imagine that penguin weighed more than 150 kilograms. Looking you straight in the eye. Este pingüín es como si fuera del tamaño de Shaquille O'Neal. Pesa lo mismo que Shaquille O'Neal. If you were to travel to New Zealand 55 million years ago, you may have exactly that experience. Fossil bones of penguins unearthed in 2016 and 2017 include two newly discovered penguin species, one of which is the largest known to science, more than 3 times the size of the largest living penguin. 3 times. Es 3 veces mayor que el pingüino emperador. 3 veces más alto que. Emperor penguins, the tallest and heaviest of all modern penguins, can reach approximately 120 and 130 centimeters in weight and typically weigh between 25 and 45 kilograms. Kuminamu Fordyce, the largest of the 2 newly discovered prehistoric penguin species, would have tipped the scales at 154 kilograms and been as tall as an average human. Y aquí hay una imagen de los pingüinos gigantes. Son esos los pingüinos que necesitamos para protestar en la marcha. No, sí, bueno, la verdad que sí. Bueno, gracias por nada, Evrin, ya sí, no, bueno, no sé. A mí sí me interesan los pingüinos. Bueno, esto fue una noticia de los pingüinos en el matinal de Bitterness Criticism. No hay mucho criticismo, no hay mucha crítica hasta ahora. Y no sé. Bueno, vamos a leer ahora una noticia en español y la vamos a comentar en portugués, porque estamos sin... porque no ha pasado nada, ¿no? Y bueno, el Brasil 247 no manda ni un... ¿Qué pasó ahí? Milu, déjalo tranquilo. Pero están jugando. Mira, una noticia matinal para tú que tienes más de 30 años o a partir, no sé. Dinero en imagen, así se llama el sitio. Lo vamos a comentar en portugués esa noche, que es muy parecido con español. Inversiones que te conviene hacer a partir de los 30 años. Tu dinero, 30 de marzo de 2021. Esto hace más de un año. Oh no, esto hace casi 2 años. Esto é quase 2 anos atrás essa notícia. Mas tudo bem, são notícias que não mudam com o passar do tempo, né?
Não sei. Alguém publicou na timeline e a gente está lendo aqui. Tu dinero, marzo de 2021, 30 de marzo. Una vida financiera de éxito debe empezar con ciertos objetivos, por ejemplo, saber qué tipo de inversiones existen y cuáles nos convienen. Por la redacción. Somos un sitio especializado en economía, finanzas y tecnología que ofrece contenidos para volver innovadores a nuestros lectores. Se llamaba dineroenimagen.com. Ciudad de México. Vamos a leerlo como mexicano. Ciudad de México. A partir de los 30 años de edad, los gastos y el ahorro se convierten en temas recurrentes que cada uno debe considerar dentro de sus finanzas personales. Una vida financiera de éxito debe empezar con ciertos objetivos. Por ejemplo, saber qué tipo de inversiones existen y cuáles nos convienen. La siguiente lista te puede orientar para empezar a invertir si ya cumpliste 30 años. Vivienda. Adquirir un inmueble para olvidarte de las rentas o generar gastos extra será una de las inversiones más seguras que puedes hacer. En la mayoría de los casos, las viviendas no se deprecian, por lo que a futuro ese lugar que adquiriste aumentará su valor. Existen distintos esquemas por parte del Infonavit o Foviste para poder adquirir una casa. Aí achei uma notícia em português, ó. Finalmente alguém... A 247 publicou essa notícia, mas depois a gente lê. Existen distintos esquemas por parte de Infonavit o Foviste para poder adquirir casa. Uno de ellos es el apoyo Construyó de Infonavit, o también puedes juntar 2 o más créditos para que el préstamo sea mayor. 2. Seguro médico de gastos mayores. El costo anual de un seguro médico para una persona de 30 años puede adquirirse desde 30,000 pesos mexicanos, de acuerdo con la Conducef, y abarcará gastos de hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Entre otras, un seguro médico no te ofrecerá todos tus beneficios de manera inmediata, sino a largo plazo. Es por eso que se considera más una inversión que un gasto. En fin, y son 2, ¿y qué más? Bueno, son los consejos desde Dinheiro em Imagem. Bom, agora são só 2 conselhos. Viu que eu li como mexicano. Bom, agora eu vou ler uma notícia aqui da Brasil 247. Que eu assisto muito mais no TV 247 no YouTube. Mas é até engraçado porque o nome é diferente, ó, tá vendo? Brasil 247, mas no YouTube é TV 247. Um nome muito normal, ou quer dizer, muito universal, né? Tão universal que... não sei. É muito universal, né? TV 247 pode ser uma TV de qualquer lugar do mundo, né? Mas enfim. E diz assim... essa aqui eu vou comentar em inglês, porque eu já falei muito em espanhol. Jovem com suástica no braço invade escola no interior de SP com arsenal explosivo. O atentado do neonazista ocorreu na escola estadual Professor Antônio Spresser, em Monte Moro, São Paulo. Essa notícia é de agora mesmo, da 11 horas, e já são meio-dia. 13 de fevereiro de 2023. 11 horas. Aqui tem uma foto do neonazista, olha só, no Brasil. Neonazismo no Brasil. This is what Thomas Piketty is afraid about when she wrote the last book of his last book, Ideology and Economy, something like that. And he is afraid. He thinks the thesis of Thomas Piketty is that
the neo-Nazism is caused by the I don't remember, the inequality. Yeah, inequality generates neo-Nazism, for example. 247. Uma tentativa de atentado com bomba caseira em uma escola de Montemor, SP, mobilizou as polícias civil, militar e corpo de bombeiros na manhã desta segunda-feira 13. Um homem vestido de preto, uma machadinha de swastika no braço, foi detido. Houve 2 explosões, mas ninguém se feriu. O ocorrido foi na escola estadual Professor Antônio Sprosser, onde também funciona a escola municipal Vista Alegre. Ainda não se sabe qual a ligação do rapaz com o colégio, informa a reportagem de Patrícia Teixeira e Helena Sacon no portal G1. Garrafas amarradas e cheias de combustível e pregos foram apreendidas. Secretaria de Segurança da cidade, Anderson Palmieri, disse à reportagem no local que o rapaz não conseguiu entrar na escola, mas chegou a jogar bombas caseiras na entrada da instituição. O jovem, que foi imediatamente detido, teria usado o carro da família para ir até a escola e atirado ao menos 4 bombas na instituição. Não houve danos significativos no prédio, disse a prefeitura. Well, this is more normal in the States, in the United States. This kind of violent gunshot in schools. Well, this Brazilian neo-Nazist tried to blow the fact that he blew two bombs in the school, but nobody get injured. And why? I guess the reason for the neo-Nazism in Brazil is the Brazilian history, because Brazilian history had a very long period of slavery. So this was kind of 300 years from under slavery, and there was, I guess, it's the country with the major number of slaves in the history. I guess Brazilian history was made of industrial scale of slavery. So this generates, like the Nietzsche says, the slave's moral and racism, of course. Well, now we're gonna read English news. It's funny because when I talking, this is just a coincidence, but when I comment in some language, then appears some news or article in that language, and then I change. It's coincidence, but I guess this have to do with the number 3. 3 languages. So you comment with 2, and then the next is in the other language. What's next for AE? Well, we have another. We have two articles from AE Technology. The next is I guess the next is more interesting, and both are from MIT Technology Review. Yeah, this is a very interesting site, and it's free. It's not like science. You can read everything without paying nothing. Not like science, you only have three articles per month, and you have to pay. What's next in tech? What's next for AE? Get a head start with our 4 big bets for 2023 by Melissa Heikila and Will Douglas. Melissa Heikila is we're gonna search her on Instagram, because it's like our friend now, because we are daily reading his articles, so we have to see if she's hot. I'm sorry.
But it's true. What's the problem with that? I'm pretty sure that she's on Instagram. Melissa Reikila Gonzalez. Well, looks like she's another. No, I don't think it's her. But this shows how Finland is a cosmopolitan country. I don't know it's her because she only have 3 posts and anything about science. There's another Melissa Ikila Velkei. We're gonna see what it looks like. It doesn't any it's not her neither. The last one, wife to Canadian man. I don't think so. Well, looks like Melissa Ikila don't have an Instagram. We're gonna see her on Facebook. Melissa Ikila Gonçalves. No, looks like she don't like social media. She's right. Look, another friend loved my history. She loved the Cuban doctors in Turkey because the record earthquake, the chaos in Turkey, all that drama. Well, we didn't find Melissa Akila, so we're gonna. Well, we have to comment all this in another language. Let's say Português, I guess. Vamos comentar em português em homenagem a Daniela Cipriano. Beijo pra você, Dani. What's next for AE? Get a head start with our 4 big bets for 2023. December 23, 2022. This was isso foi 3 meses atrás. In 2022, AE got creative. AE models can now produce remarkably convincing pieces of text, pictures and even videos with just a little prompting. É engraçado porque de fato tem muita gente falando sobre isso, né? Sobre âncoras digitais, né? Âncoras fake, né? Textos escritos por máquina, tudo feito por máquina agora. o que não é nenhuma, qual o nome? Não tem nada. É muito parecido com a autocensura, por exemplo, quando uma pessoa de carne e osso, né? Uma pessoa livre, entre aspas, livre, né? Ela tenta, não sei, as pessoas em geral são escravas, não tem nenhuma liberdade de muita coisa. Sei lá, não sei, tem muita dificuldade financeira e tal. Pô, esses cachorros. Esses cachorros estão chamando minha atenção porque eles querem sair, ó. Mas eles querem sair sempre, né? Ontem eu passei com o Tommy e ele quase morreu de calor. Mas agora ele já tá recuperado e quer sair de novo. Enfim, então assim, é muito diferente uma pessoa de carne e osso com muitos problemas e que não fala nada novo, né? Ou qualquer coisa nova que possa falar já foi falada antes, entendeu? E para resolver os problemas assim, tipo, não sei, marxismo. Tem alguém que possa falar alguma coisa nova no marxismo? Não. Tudo já foi falado. Não sei. Então é diferente uma pessoa. É um comentário um pouco fascista, né? É diferente uma pessoa que não pode contribuir em nada, não pode mudar nada, a uma máquina que também não fala nada com nada, entendeu? Que também não contribui nada. É o niilismo o niilismo passivo, né? In 2022, AE got creative.
AI models can now produce remarkably convincing pieces of text, pictures, and even videos with just a little prompting. It's only been 9 months since OpenAI set off the generative AI explosion with the launch of DALL E2, a deep learning model that can produce images from text instructions. That was followed by a breakthrough from Google and Meta. AIs that can produce videos from text, and it's only been a few weeks since OpenAI released ChatGPT, the latest large language model to set in the internet ablaze with its surprising eloquence and coherence. The pace of innovation this year has been remarkable and at times overwhelming. How could have seen it? Who could have seen it coming? And how can we predict what's next? Luckily, they're here at MIT Technology Review. We are blessed with not just one but two journalists who spend every day obsessively following all the latest developments in AI, so we are going to give it a go. Esse aqui é um artigo bem longo que eu não vou ler agora, mas é interessante sobre porque eu expliquei antes, né? Porque a gente vive num mundo vazio, né? Onde, não sei, a máquina e o ser humano, nenhum dos dois é importante. Enfim, acho que eu vou ler a próxima. Se aparecer uma notícia em português eu leio também. Mas eu vou ler assim essa última em inglês, da mesma revista. E essa aqui é a última porque já vai dar 47 minutos. A notícia é essa aqui, ó. AI progress isn't the same as creating human intelligence in machines. Ei, quieto! Acho que cachorro é mais importante hoje em dia, né? Eles ficam aí brigando, sinceramente, né? Lá, realmente é uma coisa... Eles ficam se doando, né? Essa doação de... não sei... essa vontade, né? Essa vontade de poder. Não sei se é de poder ou brincar, né? Eles querem caçar tudo. Well, MIT Technology Review. Essa é a mesma revista. É uma revista interessante. Artificial Intelligence. AI's progress isn't the same as creating human intelligence in machines. Interessante porque é contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo, porque o que está falando aqui, na verdade, é que a inteligência humana, a nossa inteligência não é a mesma que a inteligência das máquinas, que se desenvolve até sozinha, né? A inteligência diz que das máquinas ela vai evoluindo ela mesma. Eu lembro que eu li alguma coisa assim. Honorees from this year's 35 innovators list are employing AI to find new molecules, fold proteins, and analyze massive amounts of medical data. By Oren Etzioni. It's not Melissa. Someone else, yeah. Oh, não é a Melissa. Porque a gente só lê coisas da Melissa, não sei quanto, da Finlândia. Junho de 2028, de 2022. Que foi quase 7 meses atrás, 8 meses atrás. The term artificial intelligence really has two meanings. AI refers both to the fundamental scientific quest to build human intelligence into computers and to the work of modeling massive amount of data. These two endeavors are very different.
both in their ambitions and in the amount of progress they have made in recent years. Scientific AI, the quest to both construct and understand human-level intelligence, is one of the most profound challenges in all of science. It dates back to the 1950s and is likely to continue for many decades. Data-centric AI, on the other hand, began to earnest in the 70s with the invention of methods of automatically constructing decision trees, and has exploded in popularity over the last decade with the resounding success of neural networks, now dubbed deep learning. Data-centric artificial intelligence has also been called narrow AI or weak AI, but the rapid progress over the last decade or so has demonstrated its power. Deep learning methods coupled with massive training data sets plus unprecedented computational power have delivered success on a broad range of narrow tasks, from speech recognition to game playing and more. The artificial intelligence methods build predictive models that grow increasingly accurate through a intensive iterative process. In previous years, the need for human-labeled data to train the AI models has been a major bottleneck in achieving success. But recently, research and development focus has shifted to ways in which the necessary labels can be created automatically based on the internal structure of the data. O artigo é o dobro do tamanho do que eu li, mas é isso. Então, bom dia para vocês, aqui desde Yucatán. Eu lembro quando eu tava aqui em Yucatán. Aqui a gente tá em Yucatán, no México, e o meteorito caiu bem ali assim, ó. Caiu assim. Aí acabou com os dinossauros.